We are now in part 2, grammar. Let's look at two things today. The present simple in the negative and interrogative forms, and question words, who, what, where, etc. Pasamos ahora a la segunda parte, la gramática, donde vamos a ver dos secciones diferentes, el presente y las preguntas. We already know the negative form. Do you remember? We use the auxiliary do and the word not. Ya hemos visto el negativo del presente simple. ¿Se acuerda cómo se conjuga? Con el auxiliar verbo to do, hacer, y la palabra not para expresar el negativo. Vamos a ver algunos ejemplos. Examples. I do not like football. More examples. You do not cook. He or she does not play sports. We do not go to the cinema. They don't come here often. No me gusta el fútbol. No cocinas. No practica deportes. No vamos al cine. No vienen aquí con frecuencia. Let's practice more. Here is the sentence in your language. Think about the translation in English. I will give you the answer after. Don't forget, doesn't, don't, contracted forms. Vamos a practicar esto de nuevo. Recuerda la forma contractada y la completa. Do y does, ¿vale? Más el not o don't y doesn't. Vamos a ver algunos ejemplos más. No me levanto a las 10, me levanto a las 11. I don't get up at 10. I get up at 11. No vas al banco el lunes. You don't go to the bank on Mondays. No ves la televisión por la noche. He or she doesn't watch TV at night. No termina su trabajo hasta las 9. He or she doesn't finish work until 9. No tomamos taxis. We don't take taxis. No nos visitan. They don't visit us. How do we form a question? The subject goes after the verb. We put the verb, then the subject. Vamos ahora con la forma interrogativa. ¿Cómo se pregunta en inglés? Ya hemos visto que en el afirmativo se pone el sujeto y después del sujeto viene el verbo. Bien, pues en la interrogativa cambiaremos el sentido. Pondremos primero el verbo auxiliar o el verbo que sea y luego el sujeto, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos. An example of an affirmative form. I like chocolate. I like, subject then verb. Me gusta el chocolate. Esta frase, como vemos, es afirmativa. Me, I en inglés es el sujeto y gusta, like, es el verbo. Como vemos, el sujeto va primero y luego va el verbo. Now a question, an interrogative form. Do you like chocolate? Do is the auxiliary. You is the subject. And like is the verb. Do you like? Question form. ¿Te gusta el chocolate? Esta frase sería interrogativa. ¿Vale? Como vemos, el verbo do, el verbo auxiliar, se escribe delante de la frase y después you, que sería tú. El sujeto se escribiría después. Practice time. I would like you to use the sentence and transform it into a negative form, then an interrogative form using what. Ahora vamos a transformar frases en interrogativas y en negativas. Tienes que utilizar la palabra qué, what, en inglés,
¿vale? Y luego te diremos la forma correcta de hacerlo. Remember, I give you the affirmative, you give me negative and question forms. Ready? Example 1. I read books. Negative. I don't read books. Question. What do you read? Example 2. I drink coffee. Negative. I don't drink coffee. Question. What do you drink? Example 3. You use a computer. Negative. You don't use a computer. Question. What do you use? Example 4. He drives a car. Negative. He doesn't drive a car. Question. What does he drive? Example 5. We watch a movie. Negative. We don't watch a movie. And question. What do we watch? Last example, example 6. They like dogs. Negative, they don't like dogs. And finally question, what do they like? Yo leo libros. ¿Qué lees? Yo no leo libros. Yo bebo café. ¿Qué bebes? Yo no bebo café. Tú usas el ordenador. ¿Qué usas? Yo no uso el ordenador. Él conduce un coche. ¿Qué conduce? Él no conduce un coche. Nosotros vemos una peli. ¿Qué vemos nosotros? Nosotros no vemos una peli. A ellos les gustan los perros. ¿Qué les gusta a ellos? A ellos no les gustan los perros. Ready for some more practice? Let's do a similar exercise but with who this time. I give you a sentence, you give me the negative and the question with who. Let's see. Ahora vamos a pasar a hacer exactamente lo mismo, pero con el who. ¿Quién? Escucha la frase y luego la diremos en negativo y en interrogativo. Remember, I give you the affirmative, you give me the negative and question with who. Example 1. Jane drinks coffee. Negative. Jane doesn't drink coffee. Question. Who drinks coffee? Example 2. Paul uses a computer. Negative. Paul doesn't use a computer. Question. Who uses a computer? Example 3. Lewis watches TV. Negative. Lewis doesn't watch TV. Question. Who watches TV? One more example. They answer the question. Negative. They don't answer the question. Question. Who answers the question? Jane toma café. Paul usa un ordenador. Luis ve la televisión. Contestan la pregunta. We are in section 2 of our grammar part. Now, we know some question words, what, who. Let's see the others. Where, when, why, how. Hace poco vimos who y what. ¿Quién y qué? Vamos ahora a ver otras palabras para hacer preguntas, ¿vale? Como por ejemplo, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y cómo? Let's get some practice. I'll now give you the question, you give me the answer. Vamos a seguir practicando esto un poco más.
Escucha la pregunta y luego piensa en la respuesta. Estoy en Madrid. Estás en la oficina. So remember, I now give you an affirmative form and you give me the question form with where, okay? So if I say, I'm in Madrid, question, where am I? Or, where are you? Another example, you're in the office. You're in the office. Question with where? Where are you? And now examples with when. First example, the meeting is tomorrow. Question with when? When is the meeting? Example 2, the party is Saturday. Question with when? When is the party? Vamos ahora a ver ejemplos con cuándo. La reunión es mañana. ¿Cuándo es la reunión? La fiesta es el sábado. ¿Cuándo es la fiesta? More examples now with why. Example 1. I sing because I like it. Question, why do you sing? Example number 2. I drink Coca-Cola because I like it. Question, why do you drink Coca-Cola? Vamos a ver ahora con por qué. Canto porque me gusta. ¿Por qué cantas? Bebo Coca-Cola porque me gusta. ¿Por qué bebes Coca-Cola? One more question word. How? One example. I feel fine. Question with how? How do you feel? Y ahora veremos ejemplos con cómo. Me siento bien. ¿Cómo te sientes?